walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It has patterned itself after every dictator who has ever planted the ripping imprint of a boot on the pages of history since the beginning of time. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the super-states that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. This is Mr. Romney Wordsworth, in his last 48 hours on Earth. He's a citizen of the state, but will soon have to be eliminated. Because he is built out of flesh, and because he has a mind. You've been under investigation, Mr. Wordsworth, for the mandatory period of 1 year and 11 months. You're found to be obsolete. The purpose of this hearing is to make a finding in the matter and make a sentence accordingly. Do you understand that, Mr. Wordsworth? Your occupation, Mr. Wordsworth? A librarian, sir. A librarian. Having to do with books. Yes, sir. Books. Since there are no more books, Mr. Wordsworth, there are no more libraries. The field investigators in your sector have classified you as obsolete. Your rights are as follows, Mr. Wordsworth. You are to be liquidated within a period of 48 hours. You are obsolete, Mr. Wordsworth. A lie. No man is obsolete. You have no function, Mr. Wordsworth. You're an anachronism, like a ghost from another time. I am nothing more than a reminder to you that you cannot destroy truth by burning pages. You're a bug, Mr. Wordsworth, a crawling insect, an ugly, misformed little creature who has no purpose here, no meaning. I am a human being. Delusions, Mr. Wordsworth. Delusions that you inject into your veins with printer's ink. The narcotics that you call literature, poetry, essays of all kind, all of it an opiate. You have nothing but spindly limbs and a dream, and the state has no use for your kind. I don't care. I tell you, I don't care. I'm a human being. I exist. And if I speak one thought aloud, that thought lives, even after I'm shoveled into my grave. The Chancellor, the late Chancellor, was only partly correct. He was obsolete. But so is the state, the entity he worshipped. Any state, any entity, any ideology that fails to recognize the worth, the dignity, the rights of man, that state is obsolete. Hallo allemaal, daar zijn we er weer. RHTV live vanuit het mooie Maastricht. Ja, hoor de kat zingen. Dus we are streaming live from Maastricht, people. So we got a lot of issues on the table, and let's talk about that. Now, in the Netherlands, there is someone who has a YouTube channel, right? And that someone was targeted by the government. And, now there are like procedures going on against the government because this guy is framed as a conspiracy theorist and giving false news. So we're going to take a look at that. Even kijken waar we dat kunnen vinden hier. Zo, even een fragment. Hier zien we iemand van de Blue Tiger. Dus doorlopen met commissies voordat. Die wordt gezien als nepnieuws en zoiets. En die wordt keihard aangepakt
door onze staat. Ja, we gaan even een stukje hier naar luisteren. Dat we naar de rechter kunnen. En goed, ook een jaar verder. We hebben dat ook gewonnen. Dus die bank heeft dat niet doorgedrukt. Maar in totaal was ik 70k verder. Met advocatuur, een paar rechtszaken. Dat kun je en nog wat verhalen. dingen. Ja, dat is bizar. Dus Maar dus we hebben het over 2 rechtszaken. Ja. Ter verdediging van jouw vrouw in haar maatschap als huisarts. Tegen de bank om je bankrekening open te houden. Ja. Maar is dat allebei nou direct gevolg van die... Zeker. Ja? Ja. Kun je dat bewijzen? Nou ja, kijk, niet voor de rechter, maar uiteindelijk is het daarop terug te voeren uit gesprekken met die maat. En ook met de bank? Ja, weet je, Thierry, So this guy is targeted by our government, kun je daarop terugvoeren? and our government says that he is a source for fake news. You know, so he's targeted, and you know, they close his bank account and stuff like that. Dit gebeurt, mensen, dit gebeurt. Bankrekening afgesloten. En ja, normaal kan het niet gebeuren, maar hem overkomt het omdat hij dan zogenaamd fake news verspreidt. So this is someone who's, according to the government, spreading fake news. Ja, dat denk ik wel. Dat kun je denk ik wel. Nee, maar dat denk ik wel. Kijk, jij hebt Een bank is heel gevoelig voor reputatieschade. Nee, Ralf, ze hebben nu iets nieuws. Ze hebben een Know Your Customer afdeling. Nee, I know. Ja. Reputatieschade via Know Your Customer. Nee, ik weet er alles van, helaas. Ja. En dat is bij een bank, kan dat uitlopen op een boete van 100 miljoenen. Dus voor de bank is zijn dat soort dingen inmiddels veel belangrijker dan klanten. Ja. Dus ja, dat de klant Zwitser wordt geschoffeerd, dat is dan heel erg jammer. Maar zij lopen gewoon risico's op een ander. Dus wat hier feitelijk gebeurt, is dat de overheid zet jou op een lijst. Nou, we weten, je bent dat gaan aanvechten. We weten uit het fonds dat het eigenlijk nergens echt op, wat we hier horen, nergens op baseert. Hè? Een doorgeefluik van nepnieuws. Ja, wat is dat? Maar en dan is. By the way, this is a political party called Forum for Democracy, Forum for Democracy. And the guy speaking is the party leader, Thierry Baudet. And the old guy is Ralph Dekkers. And he used to work for the bank. You know, so the guy over here who has a YouTube account and, you know, who's locked out of it and stuff like that, they closed even his YouTube account. And the guy here says, you know, they closed my account, and that other guy, the old guy who used to work for the bank, he says, well, no, I know about privacy issues and stuff like that, you know, working for a bank. So it's a rough translation for the English-speaking viewers. Bijvoorbeeld maatschappelijke gevolgen, die zijn zo vervelend eigenlijk, Dat weten ze dat er een afschrikwekkend effect van uitgaat, dat jouw business wordt eigenlijk bijna onmogelijk gemaakt, heel moeilijk gemaakt. En ja, zij komen er mee weg, want je hebt nu een rechtszaak gehad, dus een vonnis gewezen. En die rechter die zegt eigenlijk, ik heb dat gelezen, ja, de NCTV kan, dat is een mening en de NCTV kan die mening hebben. Ja, maar de lol was ook, ik heb zeker 4, 5 advocaten, het is een specifiek rechtsgebied. Weet jij als jurist weer wat van. En er zijn heel weinig mensen, de advocaten, die het leuk vinden om tegen de overheid te... So the guy is saying there aren't many lawyers that want to prosecute the government, right? And he couldn't find any lawyer and this and that. So very interesting to listen to that if you understand Dutch. Dus zo gaat het erom toe, mensen. Je wilt de staat gaan procederen, want je wordt benadeeld door de staat. De NCTV, die luistert je af, die kijkt naar je en kijkt of je nepnieuws verspreidt en zoiets. En ja, ineens moet je voor de rechter komen, omdat je je mening geeft ergens over. Zo ver is gezonken in ons land. De vrijheid van meningsuiting staat zeer in het geding.
Dus, so the freedom of speech is very, very, breaking up very rapidly, and more censorship. We even have a political party, D66, D66, who wishes for other political parties to be banned from our beautiful country. So this is what's happening in the Netherlands, and we're going to listen to this. Procederen op dit soort thema's. Dus ik ben echt... Ja, dus vind maar eens een advocaat ook. Ja, nou, en uiteindelijk is me dat niet gelukt. Ik vond een jurist. Dat is de jurist die ook voor de Farmers Defence Force werkt en heel goed werkt. En die jongen die dus... Hey, stil meisje. Oh, I love the cat. Yeah. So, yeah, that's the state of the Netherlands, right? We're going to watch another clip here from Al Jazeera. But first, we're going to show you guys the NOS, right, which is the mainstream media of the Netherlands. Say the CNN of the Netherlands. We're going to take a look at what they have to say about Afghanistan, right? Ja, op pad met migranten in de smokkelhoofdstad van Afghanistan. Sunday, 8 January. It's about smuggling people and stuff. And the thing I was interested about was that the Taliban made a sports car. Now let's see if they are talking about the sports car that the Taliban had made. Nope, no sports car, nope. There's a lot to say about the women in Afghanistan. They're not allowed to go to school, university and stuff. They do have articles on that, but nothing about the sports car. When there is good news about Afghanistan, they don't mention it. So, and a lot of people are like, sports car? Really? They made a sports car? Yeah, they did. Ja, echt waar. Ze hebben een sportauto gemaakt. De Taliban. Dat gaan we ook even opzoeken. Sportscar Afghanistan. So. And we're going to show you guys an article. We already showed it like a week ago or so, but repetition is always good. So we're going to show you guys the sports car that the Taliban made. Here you go. It's not the white one, right? Taliban officials praised Afghanistan's first sports car. It has an engine from the 2000 Toyota Corolla, according to Business Insider. Here it is. It looks like Knight Rider. I gotta say, it's a pretty cool car.
Now, according to the Taliban, right, they say that everything that made out of a sports car was left by the Allied forces occupying Afghanistan, right? So we're going to take a look at that. Ja, dus alles wat eigenlijk achtergelaten is door Amerika en de geallieerden, ja, daarvan hebben ze de sportsauto gemaakt. Ja. Afghan engineers make sports car from scraps of war. You see? So even when they have like sanctions against Afghanistan, they still know how to make a car. خارجی از مملکت ما اینا دیگه نیاز نبود. آهنش جداگونه استفاده کردن و این فوم واقعا میشه گفت که زباله بود. هیچ استفاده ازش نمیشد. ما از این زباله استفاده کردیم رو اون زباله های جنگ تا یه همچین زندگی رو ساختیم. I gotta translate this. Wait, let's go back. Let's see what this engineer had said. After the withdrawal of foreign forces, there was no need for their scraps. And then the iron and the foam, which have been used in the making of the design, were all from the scraps. So I can say that by using the scraps and remnants of war, we created this design. Dus eigenlijk zegt hij van alles wat achtergelaten is door oorlog, hebben we deze sportsauto van gemaakt. اون زباله های جنگ تا یه همچین زندگی رو ساختن. Moet je je voorstellen, een land die zoveel sancties tegen zich heeft. De hele wereld heeft zich tegen de Taliban gekeerd. Mag ook wel, vind ik. En ze maken alsnog een sportsauto. So the whole world turned against the Taliban. And, sanctions against the Taliban. No money for Afghanistan. Nope. But they can make a car. They can make a car, right? So let's see. Here we have Afghanistan, which used to be an empire, but yeah, now it's not an empire anymore. So, and we were there for 20 years. 20 jaar hebben we in Afghanistan gezeten. Ja, we moeten daar democratie brengen. En ze moeten naar ons luisteren. Daar zit de vijand. So, in Afghanistan, oh, there is the enemy. Yep, it's in Afghanistan.
there was Al Qaeda in Afghanistan, so-called, right? We know better. We know better. We know about the Mujahideen, right? We know who made the Mujahideen. We know about Zbigniew Brzezinski. He even brags about it. You know, we made a defense force against Russian occupation. So we know who the real terrorists are. We know. And it's very sad to see that Afghanistan is being used by the superpowers, basically. You know, by other powers, tearing up the fabric of Afghanistan. Yeah. It used to be the English against the Russians, right? We all know our history. We know the English people are watching, and we know about the English-Afghan wars, 3 English-Afghan wars. I believe the second war was like thousands of English and Scottish went to Afghanistan, and one came back. One came back to tell the story. So they know how to fight. En als je echt denkt van die Rogier die bazelt maar wat. Ja, nou, the English-Afghan wars. Let's look it up. Anglo-Afghan war. There you go. Anglo-Afghan wars. Britannica. Now, Britannica is a better encyclopedia than Wikipedia. There you go. Anglo-Afghan wars. So the Afghanis know how to fight, right? Following a protracted civil war that began in 1816, the Barakai clan became the ruling dynasty of Afghanistan, with its most powerful member, Dost Muhammad Khan, ascending the throne in 1826. With Great Britain and Russia maneuvering for influence in Afghanistan, Dost Muhammad was forced to balance the country between the two great powers. You see, it's always being used for other empires and stuff. Sorry, I was distracted there. So I know what I'm talking about. I know. Maar mensen, zet je weg als rare complotwappie. Ja. So over here in the Netherlands, there's a term, wappie. Yeah. And wappie is a derogative term, right? And that's being used by a lot of people to frame other people. And I am framed as a wappie, as someone who's crazy, who doesn't know anything, no history or whatever. Yeah, right. I know my history, and I'm trying to teach other people history. Yeah. Even though the trolls don't like that. Ja. Ja, mensen, zo gaan we gewoon gestaag door. Ja, we laten gewoon zien wat er allemaal aan de hand is. Ja, weer een stuk geschiedenis gegeven over Afghanistan, de Mujahideen, de Engels-Afghaanse oorlog en zoiets. Allemaal in een notendop. Ja, je vindt het nergens anders hoor. Moet je wel heel goed gaan zoeken. Dus ja, het
is ongelooflijk wat wij allemaal als Nederland verdragen. En ja, als je dan uitspreekt, nee, dan ben je een wappie. Nee. Ja, je ziet het, je zit er verkeerd in en bla 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 bla. Het is onvoorstelbaar, echt. Kijk, ik kies geen kant, hè. Ik kies geen links, ik kies geen rechts. Hè. Ik kies voor de waarheid. Ja, daar kies ik voor. En de waarheid was ooit van groot belang, van groot sociaal belang. Maar nu is de leugen de waarheid geworden. Ze liegen over Rusland, ze liegen hierover, ze liegen daarover. Het is onvoorstelbaar. Echt. En als je dan iets zegt, dan word je meteen getarget. Voor je het weet kun je naar de rechter toe gaan. Vrijheid van meningsuiting? Nou, ik dacht het niet, hè. Nee. We hebben geen vrijheid hier. Nee. Ja, tenzij je de overheidslijn volgt, hè. Dan is het allemaal goed. Ja. Dan kun je zeggen wat je wil. Dus het is onvoorstelbaar, maar dit gebeurt allemaal. En ja, waar ligt de tolerantiegrens, hè? Where is the tolerance when there is no tolerance anymore? Right? Kijk, Nederland staat bekend om een poldermodel. Dat betekent dus dat iedere groep naast elkaar leeft. Dat je respect hebt voor elkaars keus en zulke dingen allemaal. Maar ja, dat is nu niet meer in dit land. Het is gepolariseerd. De grondvesten van Nederland zijn gescheurd. Dat dankzij 12 jaar Rutte. Dus Rogier, maak je niet te druk over dat je getergd wordt. Doe gewoon je ding. Dat doe ik ook. Maar ik ben wel bewust. En ja, ik maak jullie ook bewust hiervan. Dus als je uitspreekt, wie weet, misschien kom je nog voor een rechter te staan. En dan moet je jezelf gaan verdedigen om iets wat je gezegd hebt. Dat is toch niet normaal? Ik vind het echt asociaal dat de staat zo reageert ten opzichte van de burger. We hebben net dat forum in Zuid laten zien, waarbij de blauwe tijger gewoon juridisch wordt aangepakt, bankrekening stopgezet en noem het allemaal op. Omdat je dan zogenaamd nepnieuws verspreidt. Ja. Nou ja, is dat nepnieuws? Waar ik het allemaal over heb. Kijk, ik heb het ook net laten zien, hè. Ik kan het nog een keer laten zien. We hebben een filmpje afgedraaid van Afghanistan. Ja. We laten het nog een keer zien, mensen. We hebben dus een filmpje gedraaid van Afghanistan, dat de Taliban een sportsauto heeft gemaakt. Kijk hier. Hier, even terug, zo. Even. Zo, nou ja. Kijk, hier, mooie auto. Ja. En dan gaan we even naar de NOS. Dan gaan we even kijken. Ja, ik vind het een heel interessant gegeven. Dit is nou echt nieuws. Mijn optiek. Dan gaan we even kijken bij de NOS. Even een vergelijking maken hoor. Business Insider is dit, hè. Kijk wat de NOS zegt over Afghanistan. Even zo, NOS hier. Kijk. Op pad met migranten in de smokkelhoofdstad van Afghanistan. Zondag 8 januari. China ruikt kansen in Afghanistan. Brits veteranen ontzet over
onthulling Prins Harry over Afghanistan. Zie jij hier iets, maar dan ook iets van een sportauto? Dan heb je eindelijk positief nieuws over Afghanistan te melden. En niks. Pakistanse burgers gedood. Ja, oké. Hotel ontploft in Kabul. Ja. Niks. Kijk, en dat is dan eenzijdig nieuws. Ja. Zijn sportsauto wordt niet belicht. Nou. Ik neem de taak op mij om dat aan jullie te laten zien. Ja, van kijk. Ze hebben het over Afghanistan, maar niet over de sportsauto. Daar heb je eindelijk een keer positief nieuws over Afghanistan. En de NOS meldt er helemaal niks van. Nee. Wel over dat vrouwen geen rechten meer hebben, niet meer naar school toe mogen en zoiets. Taliban verbieden vrouwen toegang tot universiteiten. Hadden wij niet 20 jaar lang Afghanistan bezet? Waar heeft het toe geleid? Alleen maar doden. Alleen maar doden en geweld en oorlogsmisdaden. Wat mensen doen uit onze naam. Ja. En als je dan uitspreekt tegen de staat, dan ben je gevaarlijk hoor. Maar het is de staat zelf die gevaarlijk is. Ja. We hebben heel veel te mekkeren over Iran. Iran. Ja, die zijn Hezbollah aan het steunen. En Hamas. Bla 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 bla. Iran. Maar wat doen wij dan? Wij steunen net zo goed proxies. Om een land omver te werpen. Hier hebben we Iran. Zie je? Wij steunen net zo goed proxies om een land omver te werpen. Maar hier in Nederland, het gaat er democratisch aan toe. Ja. Even kijken, Kaag is nu erg gevaarlijk. Ik heb lak aan Kaag. Ik heb echt lak aan Kaag. Weet je? Ik heb lak aan Kaag. I hate my vice president. I hate her. She's a bad person. Kaag is a very, very bad person. And I hate my government for supporting jihadis, right, in Syria. Nederland heeft jihadisten gesteund in Syrië. En hebben wij wat te mekkeren over Iran, die dus Hezbollah steunt in Libanon. En ook Hamas steunt in de Gazastrook. Nederland heeft in Syrië een jihadistische beweging gesteund. Waren we niet een oorlog aangegaan tegen jihadisme? Had Mark Rutte niet gezegd van we gaan de strijd aan tegen ISIS en ja, bla 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 bla. Toch gaven wij steun aan Debat al-Shamia. We gave support to jihadis right in Syria. Now, I'm seen as an extremist because I speak out against my government who's giving support to jihadis in Syria.
I'm seen as a weird, cuckoo guy with a tinfoil hat and stuff like that. Right. I already said, right, that we were giving support to Syria even before the report came out that we gave support to Syria. But I was seen as a conspiracy theorist. Nederland heeft in Syrië een jihadistische beweging gesteund. Dat blijkt uit onderzoek voor Nieuwsuur en Trouw. Het gaat om Debat al-Shamia, die door het Openbaar Ministerie wordt omschreven als een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Ja. Maar als je het hier van tevoren over hebt, nee, dan ben je raar. Dat doet de Nederlandse staat toch niet? Nee, dan ben je raar aan het praten, joh. Nee, ik heb het spel door. Ja, ik heb het spel door. En tijdens het spel worden de spelregels gewoon veranderd. En daar mag je niks van zeggen. Huh? Moet je je voorstellen, een voetbalwedstrijd. Huh? En jij zit in een stadion tegen een ander te voetballen. En heel veel ballen buitenspel. En valt er dan toch een doelpunt. Ondanks het buitenspel en zoiets. We staan 11-0 achter ten opzichte van de overheid. Wij als burgers hebben niks in te brengen. Helemaal niks. Nou, ben je daar blij mee? Ben je er blij mee dat je 1 keer in de 4 jaar even naar een stembus kan gaan om eventjes een cirkeltje rood te maken? Echt waar? Echt waar? De spelregels worden veranderd, maar je mag het niet zeggen tijdens het spel. Nee. Maar wij blijven het wel aankaarten. Ondanks, ja, wie weet, misschien is er iemand die het niet bevalt en die zoiets heeft van, nou, die Rogier, wat die allemaal zegt, dat kan niet. Daar ga ik een aanklacht tegen doen en die gaat maar naar de rechter en die gaat zich maar verantwoorden. Zover is het wel gekomen met Blue Tiger. Ja. Dus we glijden af naar een totalitaire dictatuur. Ja, we zijn al een totalitaire staat, hè. We hebben al te maken met een regime. Maar het is nog geen dictatuur. Nog niet. Maar die stap komt steeds dichterbij. Narco-staat wordt ook gezegd. Even kijken. Landverraders vervangen door competente politici. Weg met WEF. Inderdaad. Weg ermee. Hè? We hebben geen mensen die ons vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigen de schaduwlobby's. Ja, en als je goed oplet bij RHTV, dan weet je ook wat er allemaal gaande is in de wereld. Dus we gaan zo ook even kijken naar wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben onze verslaggever Patrick Lancaster, die dus daar verslag van doet. We gaan het eerst even opzoeken. Wacht even hoor. Patrick Lancaster, zo, up. En dit is natuurlijk wel interessant. Zo, even de beeld gaan delen natuurlijk. Hup. Hou op, kat. Stil. Hier hebben we dus Patrick Lancaster in het oosten van Oekraïne, de Donbass. En we gaan even hier naar kijken.
Right now, we are in Donetsk, particularly in the Petrovka district, on the street of Waterchivnia, home number 50, and next door is home number 52. And as you see here, yesterday there was a incoming incoming artillery. Trying to figure out exactly what type it was. It appears at first inspection that it might have been a mortar, but it could have been also other types of artillery. We're not experts, but we're just reporting what we see here on the ground. And it's been reported that the neighbor in the other home was injured. We're going to talk to the owner here on the ground and take a closer look to see what the exact situation is here on the ground and why the residents think Ukraine is firing on their civilian street and their civilian homes. And we're going to continue to do this as we always do. So please like this video, share it across all social media. Remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Ага, нам мы видит дырка там. Что на этой стороне? Я был в доме. Не, Боб, мы видит. Вот, дырка тут. So это оттуда. Что там? Там Маренко там. Это Маренко, да? Победа там за Маренко, победа. Ага, это украинский, да? Да. Ага, да, это точно, это страна, как прямо. Он туда ушел, где его что нету этих. Осколков нету. Нету сколько, да? Не, один бетон, здесь еще не попалось ничего. И как вы думал, какое оружие это? Без понятия. Ага. Мина или это не града, это маленький же града, я думал. Скорее всего, миномет. Почему? Я не слыхал. Ну, я, правда, я дремал. И второй летел, не слышно было. Ага. Взрыв и все. Понял. Прилета не слышно было. А когда это вот было 5 августа, это оно слышно было, когда оно это самое. Свистки, такой, ух, едет. Взрыв был где-то 15:30, 15:40. Я был отдыхал в доме, слышу, стекла посыпались и полная хата дыму. Выглянул в окно. So we're just going to read some subtitles here. I was having a rest in my house when I heard the glass went broken and the whole house was in smoke. I looked out through the window. I was afraid the gas gallon exploded. So this is some resident guy, right, living in a small village outside of the big city, and Ukraine is attacking them. Ja. En nog meer tanks, en nog meer legermateriaal, more tomahawks, more, more war. We want peace. That's what we want. We want peace. Right? So we're going to show you guys the banner. Freedom, peace, and all the wars now. Freedom, peace, and all the wars now. That's what we want. We want peace. Right? We don't want to be ruled by technocrats and people we never voted upon who tried to, show us the way, right? Right. We don't need that. We're grown-ups and adult enough to find our own way, right? So, go away, World Economic Forum. Go away, all these so-called people with power. You have nothing, right? You have nothing. Ja, mensen,
gaan er weer vandoor. Voor we weggaan, gaan we even naar Canada kijken. Canada is ook live. Ja, en dan gaan we even kijken naar wat Tommy Temper allemaal aan het streamen is. Zo, hier hebben we Tommy Temper. This is Tommy Temper live from Canada. You can say my friends. My Cuban friends, yes. I've tried cigars. I'm not a big cigar smoker, but You got more No, screens open. right now with the cigar. That's the first guy that I saw. I know. As we just talked about it, he's walking by right now with cigars. In Mexico, they're like everywhere. So there's the guy trying to sell. So there we have Tommy Temper. Very interesting to watch that. And we're going to shut off with, of course, our friend Charlie Veach and Ollie the Octopus. Ollie the Octopus. There you go. And they're going to get you. There we go. Hey, Stokat. Okay. Rolling. Hello, this is Ollie the Octopus. Hi, here we are outside the US Embassy. I'm about to play my song. It's called They're Going to Get You. We're filming them because they film us. If you don't renew your tax disc, you'll be driving at your own risk. They're going to get you. They're going to get you. They can use their Jedi mind tricks, psychometric biometrics. They're going to get you. They're going to get you. CCTV in your clamshell turning in the grave of Orwell. They're going to get you. They're going to get you. DNA no longer your own because they've mapped out your genome. Be careful what you say when you're on the phone because they know where you live. Them and when you're on your own. Daddies, watch your daughters. There's Prozac in the water. They're going to get you. They're going to get you. Don't start a revolution. They'll get you with their air pollution. They're going to get you. They're going to get you. Because we think we are paranoid. Their forces are still deployed. They're going to get you. They're going to get you. They get your details in the docu. Now they know you. They're going to get you. Careful what you say when you're on the phone because they know where you live. And when you're on your own, 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 on your own. I'm gonna go over here for the last verse. Nice one. Good afternoon. By the way, because I know we're from the police entertainment unit, here to make your day a little bit more exciting with entertainment. Have you not heard of us? They'll look you up for them, it's not hard, so look your best on your ID card. They're going to get you, they're going to get you. They can make your life live in hell if you even mention Roswell. They're going to get you, they're going to get you. You can join in if you want. They're going to get you, they're going to get you.
They're going to get you. They're going to get you. They're going to get you. They're going to get you. Be careful what you say when you're on the phone, because they know where you live when you're on your own. Be careful what you say. Be careful when you're on the phone. Ollie the Octopus, thank you very much for that. Sorry, just to explain, if I may, the police, you probably don't know about the police entertainment department, but it's a group of us, and what we do various things to kind of cheer up the police and get them a bit more connected to us, the ununiformed. And one of the, I'm actually the head of the police hugging department. Yeah, all right. And no hugs? You're not up for a hug? Hugging makes the world a better place. Can we hug you? For a hug, sir? Can we please hug you? No? But it's only a nice hug. It's just a hug. We're all beautiful and unique. And unique snowflakes. We know, Charlie, we know. We are beautiful and unique. And there is something called power. And let's close off with this here. Wait. Absolute power corrupts absolutely. Ja, we kwamen een commentaar tegen van een kijker. Even kijken, hier. Onze Evert. Die zegt, Kaag is nu echt gevaarlijk. Ja. Absolute power corrupts absolutely. Ja. Zij heeft de absolute macht. En ja, ze is gecorrumpeerd. Net als alle andere zogenaamde leiders of vertegenwoordigers die wij kennen in Nederland. En het ligt aan ons. Wij moeten hun confronteren. Zij kunnen niet tegen onze stem. Doei doei. En we zien ons